హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వరాజ్ వైటీ ఛానల్. టుడే రెసిపీ మెంతులతో పప్పు. మెంతుల పప్పుకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ టమోటా, ఆనియన్, చింతపండు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు అండ్ మెంతులు. వాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న కందిపప్పు టీ గ్లాస్ తీసుకున్నాను. 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర, ఆవాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎండుమిర్చి అండ్ వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న కందిపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ కందిపప్పుకి 3 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి.